ഇംഗ്ലീഷ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം പഠിക്കാം. ഇന്നത്തെ വിഷയം പാചകപ്രവർത്തികൾ. To prepare. തയ്യാറാക്കുക. To cook. പാചകം ചെയ്യുക. To cut. മുറിക്കുക. To chop. അരിയുക. To slice. സ്ലൈസ് ചെയ്യുക. To peel. തൊലി കളയുക. To wash. കഴുകുക. To rinse. വെള്ളത്തിൽ കഴുകുക. To dry. ഉണക്കുക. To boil. തിളപ്പിക്കുക. To fry. വറുക്കുക. To bake. ബേക്ക് ചെയ്യുക. To grill. ഗ്രിൽ ചെയ്യുക. To steam. ആവിയിൽ വേവിക്കുക. To stir. ഇളക്കുക. To mix. കലയ്ക്കുക. To pour. ഒഴിക്കുക. To add. ചേർക്കുക. To heat. ചൂടാക്കുക. To cool. തണുപ്പിക്കുക. To serve. വിളമ്പുക. To taste. രുചി നോക്കുക. To season. മസാല ചേർക്കുക. To drain. വെള്ളം വറ്റിക്കുക. To cover. മൂടുക. To chop. To taste. To prepare. ഈ വാക്കുകൾ ശരിക്കും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കണമോ? നാണപ്രഥമന്ധലധോഘം ധവേ ധാതക് തുറന്ന് ഈ ആപയും മറ്റു തീയും അവയുകളും സൗജന്യമായി പരിശീലിക്കുക. ലിങ്ക് വിവരണത്തിലാണ്.